Welcome, everyone. Welcome to the 7th International Conference of ICCS, International Center for Cultural Studies. And here we have a great opportunity to learn and listen to esteemed speakers who are going to talk about biodiversity. In the current times, when the whole world is going through ups and downs and going through various challenges, the solution is probably the coming together of material prosperity and the spirituality. And the prophecy that talks about the eagle and the condor coming together and flying together. That's when the ultimate prosperity and spirituality can come together for everyone. And here is an opportunity to listen to that method through which we can achieve this through our esteemed speakers here, Santiago and Francis. I welcome the speakers and they are going to talk to us and we'll have question and answers. And let's have a great, wonderful session. And again, welcome everyone. And we will be proud that we are part of this wonderful change that is going to happen in the coming days to come. Thank you. And I welcome every one of you. Namaste, Deganji. Well, my name is Santiago Soto from Colombia. I'm representing a Nativa Foundation. Nativa Foundation is a non-profit organization that has been working for the last 20 years defending the biodiversity, not only in Colombia, but everywhere that we can achieve to help. We've been doing this work in a very classical way, the way the university and the academy from all parts of our history in education, we have been developing this system of defend nature. But up to 10 years ago, we had the first encounter with the Mama Jose Miguel Nuevita. It's a Kagaba Mama. Mama is like a shaman and a spiritual leader, an intellectual leader. The Mama Jose Miguel Nuevita has shown us another face to defend the biodiversity, the way that they've been doing since the very beginning, since the origin. To start, we had to learn how to listen and how to ask, because they say that that one who is not ready to ask is not because he's not ready to listen. So we understood that our part in this relationship is to work as a bridge between two worlds, the Kagaba world and the Western world. The way is to show and to let the people know that is through the help and the union of thinking between the elder brothers and the younger brothers. Now we are going to, I am going to say that you can make questions, ask questions in the chat. From now on, you can start asking questions, and during the conference and during the videos, you also can ask questions and we are going to be ready to answer them. So please do so. We are going to listen when the elder brothers and the younger brothers get together to honor through music our mother nature. This song is the first time, is a world premiere that is showing the union of musical understanding between the Eastern world, the Western world, and the Kagaba tribe.
We are going to listen a piece called El Aguacero, which means this, the call for the heavy rain. The heavy rain means that it's going to work to wash our mistakes, and at the same time, it's going to teach us how to not make the same mistakes we did before. So that's what the rain, the hard, the strong rain means for the Kagaba tribe, to wash our mistakes in order to learn. This is a world premiere, as I told before, and it's played by the Mama Jose Miguel Nuevita from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, and the French musician Harold Abstraction. So please enjoy this piece of music, close your eyes. You can also watch the video that is going to show us where is the environment that the Kagaba tribe lives in the Sierra Nevada, which is the highest mountain in the world by the sea. It's a very ancient tribe, and please enjoy this. So, Kevin, just
Fica mesmo acusado. Mas eu não vou te dizer, cara. Magaba, cut. Yeah. Tá dizendo. Dizendo. Pior, mas que ela quer não. Eu que gosto não. Não vi maravilha. Hudu jaja inda kasa na pon. Hei ki na singa ba inki ya biche kana moton, kaji na moton, kaji mengo ba sunze, no wana de gele ba sunze, amade kuya chaba ki inki in. Hei ni gano ka iki chaba na jaja. Hei ki skimish badam. Bueno, lo que mi papá dice es, bueno, nosotros Kogui, que, que nos ayuda a cuidar, que nos apoye a cuidar la, la naturaleza y los ajinos y los guapinás y los dantas y los pájaros y los pajuilos y todo lo que hay acá animales y nosotros a los campesinos que no nos haga así como y ustedes también tienen dueños, ¿ve? Ustedes también tienen gobierno, también lo mismo que a los campesinos, también lo mismo que nosotros los animales que nos matan por el copete y eso no queremos. Bueno, lo que empresa, sobre empresa es que no nos haga allá en la sierra empresa. Bueno, lo que para de ustedes, bueno, que lo haga acá en afuera, en la ciudad, allí sí, porque acá en la sierra no. Por acá en la sierra, por acá en esta tierra, no queremos que nos hagan minería acá arriba y bueno, lo que de ustedes, bueno, hagan en su pueblo. Acá en la sierra todo es, queremos tradicional, todo es, en los árboles también lo hacemos canto, y los animales también hacemos canto, todo lo que animales hay por acá hacemos canto, y lo que nosotros queremos es que no nos haga acá en la sierra, que no haga minería acá en la sierra, que lo haga es, bueno, lo de civil, que lo haga empresa allá y ya. Well, I'm going to translate what the mama just said to us in this very emotional message from the Sierra. It was recorded a few days ago, and we were lucky to have this message from him. What the mama is saying is that he's calling for the younger brothers, for the civilized, the white people, the Western people, not to make any damage, to stop making damage to the nature, and not only in the Sierra Nevada, but all over the world. He is asking to protect and to help to protect. And they are asking that the Western people do not make damage up in the Sierra. They are okay if the white people do work mining and their corporations outside of the land of the Sierra Nevada. So they are asking it to stop making damage in the Sierra Nevada, not anymore. Not only white people, but campesinos that are making damage to the animals. That's why they make music.
They make music for the trees, they make music for the tigers, they make music for the turtles, and any species alive in the Sierra, they have a song. And that song comes to protect every kind of species that lives in the Sierra Nevada. So that's the message from the mama, Jose Miguel Nuevita, and his son Camilo. So now I'm going to introduce you my partner, my colleague, Dr. Franz Flores, who has been the founder of the Nativa Foundation 20 years ago. He's a doctor in veterinary, and I'm going to introduce you to him. I got to repeat again that you can ask answers in the chat. So please start making questions that we are going to be ready to respond after the video and after the presentation of my colleague, Franz Flores. Bueno, un saludo a todos y simplemente para anunciar que el siguiente video corresponde a nuestro mensaje para aprovechar esta oportunidad global de presentar una postura particular en frente de la defensa de la naturaleza. Well, this is an opportunity to show the next video in order to show that we have been working with another way, a different way of protection of nature, protection of biodiversity. So this video was filmed 2 years ago in the international meeting of zoophilia. And well, enjoy the video. This is a new chance that give us the opportunity to learn how to defend the biodiversity in the Kagaba way. En Colombia somos el país con más tapires en el mundo. De hecho, hay una especie nueva que está en discusión, pero aún así es asombroso ver cómo los mamíferos más grandes que aún quedan están en nuestro territorio. Tenemos tres: la danta de páramo, que curiosamente la localidad tipo es Bogotá, se descubrió para el mundo acá en Bogotá, es el más bogotano de los animales. Nativos tenemos la danta Tapirus terrestris, que habita gran parte de la Amazonía y que es la que se encuentra en la Sierra Nevada. Tenemos la Tapirus bairdi, que es la que se encuentra en Colombia, en Catíos, en Centroamérica, y por supuesto la Indicus, que está en el continente asiático. Toda esta historia empieza en el 2001, cuando hicimos parte de la primera captura de un tapir en Colombia para instalar un radiocollar de telemetría satelital. Eso fue la expedición de la Universidad de los Andes, manejada por el biólogo Diego Liscano en ese momento. El veterinario que está acá es un brasilero, porque a esa fecha no existían colombianos que tuviesen experiencia con atrapar este tipo de animales. Entonces hicimos la telemetría y posteriormente empezamos a hacer todo lo que hoy está en furor, que es encontrar esos animales por medio de las cámaras trampa, y fue así como esta foto de pincha, que corresponde a una de las primeras hechas para la especie con cámara trampa análoga. Pero asimismo lo logramos, y al mismo tiempo al lado está la comunidad de NASA, en donde pues es evidente una relación muy estrecha con estos animales. Y ante la voz de que había en la Sierra Nevada un dantas, pues me trasladé del Tolima a la Sierra Nevada con toda esta visión que enseña la universidad, ¿sí? De conocer las áreas de vida, de hacer las fotografías con cámaras trampa, hacer todo lo que estos eventos nos enseñan a hacer. Yo me veo en los jóvenes, en esas viejas fechas que veníamos a escuchar, casi siempre extranjeros, que nos contaban qué se debía hacer en conservación de vida silvestre. Pero resulta que trasladarse de ese lugar a este, en el mismo país, pues fue diametralmente distinto. Y esta es la idea de esta charla. Me encontré con esto: montañas inéditas que no aparecen ni siquiera en los mapas, lugares que hasta ahora el hombre civilizado no ha llegado, una cultura que ha perdurado desde el principio, que ignoraba como colombiano y como
cualquier persona que intenta pues encontrar modelos que nos garantice a nosotros una compatibilidad con la naturaleza. Aquí pueden ver entonces el cerro del fondo se llama Cabo Sancua, que corresponde a uno de los dos picos más altos para los indígenas Kogui. Aquí me acompaña mi colega, que es un mama de la etnia Cagabao Kogui, que es el que está caminando aquí al lado. Ese pequeñito es el mama José Miguel. Y allí es donde nace esta etnia, ¿sí? En las cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y al mismo tiempo encontrar esta misma tecnología que permanece en estas montañas y que está ajena a todos estos procesos, pero que allí es donde encontramos una oportunidad para replantear verdaderamente si vale la pena lo que hacemos. Ante este panorama, pues es evidente que aflora la historia. Llegar a Santa Marta es entender que esto no se ha olvidado. Es una cultura que está defendiéndose aún de esta transgresión que se hizo hace tanto tiempo y que en Santa Marta aparentemente creemos que la superamos, pero aún no. Tenemos unos vestigios que son colecciones de museo. Aquí al lado pueden ver, eso se llama una yatucua en oro, que está en el Museo del Oro aquí de Bogotá. Y al otro lado está una yatucua de Totuma, que corresponde al oráculo que maneja la comunidad Kogui. Entonces, entender que a estas alturas del tiempo tengamos una sociedad que funciona con el oráculo es una sorpresa enorme que empieza a darnos un contexto social y biológico que se vive en la montaña más grande del mundo a orilla del océano. Pero bien, nuestro trabajo era hacer que la danta de la Sierra Nevada de Santa Marta, Tapirus terrestris colombianos, no desaparezca. Y es así como fue escrita por Philip Herkovitz, un mastozoólogo americano que venía muchas veces a Colombia y siempre terminaba sus expediciones en la Sierra Nevada, y fue allí donde determinó esta especie como su especie endémica para Colombia. A partir de eso, iniciamos un proceso con la ayuda de la Universidad Autónoma de México, que envió a un mastozoólogo, Francisco Botello, para hacer las primeras fotografías trampa de este mamífero, porque nadie pensaba que a estas alturas de la vida existieran estos animales en este lugar, donde empezó todo, donde se hizo la primera iglesia, donde entraron las primeras vacas, burros, animales domésticos al continente americano que se llama Santa Marta. Y fue así como se hizo esta, que es la primera foto de la danta de la Sierra Nevada de Santa Marta, hecha por estos dos cazadores, William Peñalosa y Jaime Rodríguez, antiguos cazadores de la localidad de Palomino. Y a partir de esas evidencias logramos convencer a la corporación y se reconfiguró un trabajo comunitario entre la comunidad Kogui, la del sombrero de mimbre, la comunidad Aroaca, que es más conocida, un liderazgo campesino, los afro y un indígena huigo. Entonces, con esto empezamos a hacer lo que nos enseñan estos eventos, ¿sí? Ubicar las cámaras trampa para saber si había o no había, y entonces hicimos talleres, los campesinos se vincularon, pero allá todavía es territorio indígena, y encontramos la participación de líderes como Gustavo Torres, su hijo, que es Eliseo Torres, y el hijo del mamá José Miguel, Juan Nuevita, que fue muy fácil porque ellos saben en dónde viven las dantas, por qué lugares transitan, y así fue que entonces empezamos a producir imágenes. Se hicieron las primeras fotos del jaguar en la sierra, las primeras fotos del paujil, Alberti en la sierra, y empezamos a entender, ¿no? esta convivencia de este animal tan grande, o por lo menos tan desconocido y siendo el más grande. Después de eso nos enfrentamos a atraparlo, ¿sí? Porque ya nos dicen entonces dónde vive este animal, la foto no es suficiente, y aparece este monstruo, ¿sí? 2 metros con 15 centímetros de longitud, superó los rangos conocidos de Tapirus bairdi, luego podría ser más grande de las 3 de América, y hecho todo con capacidad intelectual local, principalmente la indígena. A partir de ahí, collar satelital, sincronización, Google Earth, todo eso. Mire, la danta está acá. Seguimos haciendo con Telenax y lo mismo,
capacidad local, indígenas, bajo una cosmogonía en donde los indígenas, pues, contagiados de estos artefactos, se juntaron para seguir adelante estos procesos que nos dicta la manera occidental de entender la conservación. El producto, lo que todos buscamos, los reportes científicos, y llegamos a hacer esto. Este es el conducto regular de la conservación. Producir información, ayudamos a hacer el programa, ayudamos a hacer el libro rojo, hicimos todo esto, pero esto nos está dando y nos encontramos en que cada vez vamos peor. Encontramos hoy que La Paz abrió las puertas y llegaron unos elementos nuevos a este lugar a provocar esto. Un decrecimiento progresivo desde el 2014 que se empezó a valorizar para dónde va la biodiversidad. Entonces en 40 años se ha destruido la naturaleza de manera agresiva, los mismos 40 años donde nace la conservación. Entonces pasa algo y empezamos a encontrar estas inconsistencias, ¿sí? Que el Cerrejón gane el premio del medio ambiente es una sorpresa que no la puede uno resistir, ¿sí? Eso es una perturbación, que la minería responsable es una mentira. Y entonces es una confusión que nos está llevando, pero finalmente es un canal de televisión con una empresa minera. Pero a esto es lo más perverso. ¿Cómo es posible que aceptemos algo tan cruel y cínico que la representación del petróleo sea una iguana? Eso nos muestra la contradicción en que tenemos hoy como sociedad. ¿Y cómo puede ser posible que el Instituto Humboldt asuma y legitime de alguna manera esta forma de entender y llegar a un panorama así? Una confusión. Esto acá no se puede seguir porque ¿cómo puede ser que nos confundamos entre los que destruyen y los que defienden? Eso lo hará el gobierno, que gobierna para todos, pero las ONGs no podemos hacer así. Tenemos que asumir una postura y encontrar una verdad de que el petróleo no es bueno, no sabemos vivir sin él, pero tenemos que entender que es el causante del problema. A partir de ahí, entonces este panorama de confusión se logra empezar a aclarar en esta montaña. Mire, en este lugar aproximadamente, desde aquí donde estoy hasta la nieve, viven 10,000 personas que no tienen electricidad, que no manejan dinero, que manejan otra forma de entender la vida, ¿sí? Y vea el paisaje. Entonces, saquemos 10,000 personas que están ahí y pongamos 10 paisas. ¿Cuál va a ser el impacto del ecosistema? Entonces vemos que el problema no es el ser humano como se pregona, que somos la peste, que somos el cáncer. No, mire, aquí está un representante que dice que no es así. Sí, que hay una manera que es compatible y más antigua desde el paradigma occidental, en donde presentamos al hombre y a la naturaleza como dos entidades. Y lo de los recursos ecosistémicos es la confirmación del paradigma occidental, todo al servicio del humano. Y esa situación es la que, a nuestra manera de entender, cuando nos descubrimos como cultura, señalamos como causante del problema de la destrucción de la biodiversidad. Entonces el paradigma que existe y que vive en la sierra es hombre es naturaleza. Una sola cosa, distinto al cartesiano, hombre y naturaleza. Y aquí están unos representantes que han defendido por siempre y llevan 5 siglos desde la montaña mirando cómo volvemos pedazos todo, y es el momento en donde podemos encontrar luces a partir de una cultura real, a partir no de un discurso, sino de una evidencia y de una existencia de un manejo bastante claro de lo que significa la naturaleza. Entonces estamos intentando que no se vayan las dantas y planteamos un ordenamiento en donde hagamos un ejercicio distinto. ¿Cómo es posible que hoy entendamos la naturaleza o el territorio de una forma binaria entre urbano y rural y entendamos a la selva como rural? Hoy los campesinos están buscando ser reconocidos como empresarios agrícolas, ahondando mucho más en el problema, y para no salvar la danta, pues hemos definido esta estructura del territorio, una urbana, una rural y una salvaje, porque la selva hay gente que sabe vivir en la selva sin destruirla, pero ¿cómo encontrar entonces algo que nos junte a todos estos 3 escenarios? Y si yo les hago a ustedes una pregunta así fácil para que respondan en una sola palabra, ¿qué es la cosa más importante en la vida? Seguramente vamos a encontrar tantas respuestas distintas como personas que estamos acá. Pero si le preguntamos a ellos, ¿qué es lo más importante para la vida? Fácil, es un reflejo que dicen salud. Lo único que vale la pena de estar vivo es la salud. Y es por eso que lo más importante en la vida es la salud, y a partir de ahí es que es el criterio que debe prevalecer para el desarrollo.
Y es por eso que ellos están proponiendo pasar del desarrollo sostenible al desarrollo saludable, porque el sostenible no está dando los resultados que lo dice en la teoría. Todo esto que hicimos de cámaras trampa, collares, esos son juegos. Esos juguemos como civilizados, porque ¿cómo podemos entender que el Congreso de Zoología crezca exponencialmente y la biodiversidad decrezca exponencialmente? Por favor, aquí hay un problema de fondo, radical, que tenemos que sacudirnos y evaluar en dónde, cómo, qué camino tomar. Y es por eso que queremos llamar la atención de este contacto cultural para fijarnos en verdaderamente lo esencial, ¿sí? No podemos hacer que la conservación tenga el mismo dogma cartesiano. La conservación tiene que salir de hombre y naturaleza a hombre es naturaleza. Y entonces este paisaje en donde aún queda gente que privilegia lo que se necesita por lo que se quiere, gente que en este momento no pretende acumular como nosotros acá, está al borde de entrar en esa seducción del modelo occidental. Así que pues que está esta presencia humana en la sierra para hacer que la ciencia y la conciencia sea la mejor dupla para la conservación de la biodiversidad. Well, we hope you enjoyed the conference, and well, we are waiting to read your questions with Eleonora and Franz. We are going to be open ears to answer your questions. So I don't know if Eleonora and Franz are ready to come in. Sí, yo estoy bien. Hello? Are you guys ready? I can... Sí. This conference? Okay. Here's it. We have a question from the public here, from Sachinanda. Is asking, the urbanization seems irresistible. So how do ancient traditions possibly resist this? La urbanización parece irresistible, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden las tradiciones ancestrales hacer resistencia a este proceso de urbanización? Bueno, la intención no es tener la respuesta correcta a esa pregunta, pero sí entrar en un punto de partida en donde empecemos a mirar a los lados de otras formas de entender para nosotros, a partir de ponernos de acuerdo, empezar a encontrar esas respuestas priorizando lo esencial que hemos visto en estas culturas originarias. Okay, so the intention is not to have a correct answer to this question of how to resist the urbanization. It's more how we can have a look into different ways of coming together and learning from the ancient traditions and learning how to prioritize certain ways before others. To prioritize what we need over that, all those things that we want, that we wish to have. Okay, next question is there. There's a question here, says, how do we take this message to the generations? ¿Cómo llevamos este mensaje a las siguientes generaciones? Bueno, lo importante es entender que hoy estamos frente a dos leyes. Una ley de la naturaleza que configuró Occidente con la ley de la selección natural. El grande se come al pequeño.
que ha dominado y que globaliza. Y al lado, en un vestigio, en una montaña, existe una sociedad que entiende que hay otra ley, que es la ley del origen, y que han sido fieles porque les ha resultado para que hoy existan y pudieran sobrevivir la historia. Entonces, si a las nuevas generaciones podemos hacerles ver que hay formas distintas de entender la vida y la muerte, podemos nosotros formar un mejor criterio en donde podamos cohabitar tanto los que defienden la una y los que defienden la otra, y abrir el panorama para encontrar una lógica que nos haga entender lo que somos. Gracias. So, you want to answer that? Sorry, Santiago, do you want to do that translation? If you want, go ahead. I was kind of writing now, but do it, and I will complete. Okay. So the question is, how do we take this message to the next generations? And Frank is saying that we have to understand that there is two different laws here. The first is a natural law that was imposed from a domination code coming from a natural selection from the Western world. And the second law is the law of the origins, the law that is resting in the mountains with the original people. So for the next generations to have a broad, open perspective and to offer them better discernment so they can choose, so they can see, so they can understand. There's different ways of understanding life, understanding death, and to open up their view to a wider understanding of life. Yes, and also that this Kagaba tribe has been having this information from generation to generation since the very beginning. It was a long time ago. And they haven't changed it because it works for them. The way they understand life and death, it has been working for them because they are living in a huge mountain that has temperatures from the Caribbean coast up to the snow. So you gotta be pragmatic if you're living in the jungle. You have to be pragmatic in your day-by-day situations. So the conception that we have to achieve accumulation, it doesn't work because in the jungle you don't need to accumulate. But at the same time, is that the very same message that we have since we are born till we die. And between that time, you don't have to make any damage. And you gotta go outside to the next step of energy without any debts. So it's a very capitalist way to understand this, but it's a different conception of what we need over my wishes. I don't know if you have any more questions. Yeah, we have another question here. What is the status of the animals right now? How is the tapir doing? ¿Cuál es el estatus del tapir ahora en la montaña, de los animales? Verdaderamente alarmante. No quedan más de 50 individuos y están totalmente rodeados por la presión de la manera de pensar de la gente de convertir la selva en dinero. Y esta presión hoy solamente es defendida por los habitantes originarios de la sierra. Y entonces es verdaderamente una catástrofe como colombianos no entender esta lógica que pudo defender el tapir a lo largo del tiempo. Y este es el vehículo que nos permite a nosotros llamar la atención
para no cargar esa culpabilidad de nuestros actos en una visión que hoy la realidad está haciendo desboronar, en la acumulación. Entonces el estatus es de verdadera alarma para la biodiversidad en la Sierra Nevada de Santa Marta. So it's an alarming situation right now in the Sierra. There is no more than 50 elements of these animals monitorized at the moment. And this is a consequence of turning the jungle into money business. And the only ones that are defending this view and this ancestral knowledge are the original peoples. So it's a big catastrophe for Colombia, for the world. There's a logic that these animals were keeping for so long, and taking care of their spaces and the territories for so long, and that we cannot be able to respect that. So it's an alarming situation right now with what's happening with the biodiversity in the Sierra in Colombia and the jungle. Yes, no, I think I'm okay with. All right. There's another question. Jacob Mas asks, what do you think is the most important lessons we can learn from this situation? ¿Cuáles son las lecciones más importantes que podemos aprender sobre una situación como esta? Bueno, lo más importante es empezar a intentar buscar en dónde está el punto de inflexión que nos lleva a esta realidad. Y hoy, encontrar personas que no son occidentales es verdaderamente algo excepcional para la humanidad, que nos permita a nosotros ver el ejemplo, ver un ejemplo diferente como una fuente de inspiración para nosotros podernos ver, detectar nuestras fragilidades y cómo poderlas confrontar. Entonces, hoy la realidad de la naturaleza nos está gritando que tanto como los otros animales, nosotros tenemos una animalidad que ha provocado mucho dolor al resto del viviente. Y esa evidencia de ese dolor y muerte que hoy la especie humana está padeciendo es un punto de partida para el entendimiento que nos permite a nosotros el ejemplo de estas culturas originarias entender. So Frank is saying that we really need to look at where is the rotten point, where is the thing that is not working here, and we really need to look to other people understandings that are not Western understandings of people anymore. We need to learn from other examples and see the inspiration that this can give us, because we have to see our own fragility as Western mind people. And so nature is kind of calling us to wake up, because we have our animal part as well, and we are being the worst predators. And our behavior has been causing so much death onto others. And so maybe now, with the reality we're facing now as human beings, we can have this understanding and to wake up and to see our own fragility also, and to learn from those that have been keeping the knowledge. Santiago? No, una cosa más que decir, permítame, es pasar de entender a la comunidad como la reunión de humanos, a entender a la comunidad como la reunión del viviente, una comunidad viviente en donde nosotros integramos una fuerza de la vida que ha resistido todo, y que una idea del pensamiento no puede ser la responsable de destruirlo. Y entonces
hoy necesitamos entender que como hermanos mayores y menores podemos habitar la misma casa, ¿sí? Podemos respetar la antigüedad de los que colonizaron en un principio el territorio y entendieron lo que son, porque ellos, los originarios, sí tienen esa claridad. Mm. So we need to start to have a broader understanding of what community is and beyond humans. So a community where all living things are part of this organism is a new view we have to train us into. And as older brothers, as younger brothers living in the same organism, how are we going to coexist here? And to learn from those original species and peoples that were the first ones to come to this, territories, and to make the ones who made relationship with these territories, and how they have been doing this for so long. What do we have to learn from this? So to broader understanding that it's not only the ones carrying the ideas, the ones that have, something to say or to impose. We need to listen to the ones that have been here before us. Well, and I also want to answer with this question that the question is, what can we learn from this? And just by watching the way this people has been living in a mountain with no electricity, no pharmacies, no hospitals, no schools, no universities, no roads, no highways, and they are not asking for nothing. They just are asking, stop making damage, and that's it. Don't make damage, please. That's the only thing they are asking from our system. The existential comfort they have achieved from the very beginning of this tribe. The existential comfort is that not only what do you have, but what do you do? And they understand life like the material space, translate. We are the materialization of the energy. So you're born in this corner of the paper. There's come in energy from the universe, and here you're born, you live, and then you die, and you keep going in another way of energy. Remember that energy is not, we don't destroy it, it's just transformed. So they understand the path, the material path of the energy is life. So what they have done is that when you have white hair, it's like when you're leaving the world, they get white hair until they are 80 years old, maybe older, but not younger than 80 years old. So they keep going as an energy. So the only thing that you need to be here is having no debts. It's like you're going with the bank and you owe money. So here you don't have to owe nothing. But the only way to have no debts is no accumulation, and that's capitalism. And they do it in a day by day. But the payment is not, they made the payment not with money, because this world doesn't belong to the human animal. It belongs to the one who made it. So you have to pay all the things that you have consumed, but you don't pay with money, you pay with conscience. And that's why they call pagamento. It's like a payment. Payment is paying with your conscience and your acts what you have consumed from the nature. And that's it. So
learning that we are going to die. All we are going to die. This pandemics is about dying. The fear, the world has been locked down all over the world for almost a year, and we are fearing with death. And there is multiple ways of dying. Hungry, for example, kills more people than COVID-19. So the fear of death is that it is our confusion. That's the problem. And the problem with properties also. So there's a lot of things to learn just by opening and learning what is going on there in these towns with no electricity, no hospitals, no schools, no universities, and they have the existential comfort 100%. Mhm. Okay, so there is a question here about why the importance of the Danta, o por qué la importancia del tapir en la cosmología Kogui en especial. So why is the tapir so important in Kogui cosmology? Cosmogony, sorry. Bueno, ellos entienden a las otras especies como una entidad similar a la nuestra. Hay un respeto por su existencia, por su antigüedad, por su valor en lo que ellos han podido resistir en el planeta, en la Tierra. Y entonces, hoy la Sierra Nevada de Santa Marta está a punto de perder al más grande y antiguo mamífero que ha habitado en este lugar. Así que estos animales antiguos, enormes, herbívoros, tienen un valor más allá de lo material, sino de la entidad histórica que han acumulado al estar presentes en este territorio. So Frank is saying that the Kogi has huge respect for these great ancient creatures because they see them as creatures that have been here for a long time and they've gone through a lot. So they have a lot of history. They've been on the territory for a long time. And Santa Marta is close to be gone missing, these creatures. They're, it's in a situation where they may go missing pretty soon. And they are the carriers of all this ancient story. And so, yeah, they have huge respect for these creatures. They respect them for being ancient. Algo más para decir. Es que el tapir, además de ser el animal, él representa a la selva. Y la selva es el más grande significado de conocimiento ancestral. Y entonces el tapir es catalogado como el diseñador de la selva. Y la presencia del tapir equivale a que aún la selva viva, porque él necesita la selva primaria. Y entonces el tapir es la representación de la emergencia que la selva primaria está viviendo. ¿Puedes repetir lo último porque se te fue el sonido? Discúlpame. Bueno, que el tapir es la representación de la selva primaria y la evidencia de esta emergencia. Si el tapir se va la selva. Y entonces aquí entendemos que la última fase de la conquista de América es la conquista de las áreas selváticas. Y entonces aquí el problema está planteado entre eso, una conquista de un conocimiento, de una forma de entender la selva como fuente económica y otra sociedad que entiende que la selva es fuente de vida. Y entonces el objetivo es, por medio del tapir, de esta emergencia de la pérdida de este tapir,
plantear la posibilidad de que ambos escenarios existan, que la selva primaria sea una prioridad global y que el desarrollo económico, lo que ya hemos venido, pueda tener un límite para preservar esta selva, que es preservar el tapir. Yeah, so because they are so ancient, they're kind of the carriers of knowledge. They're embodying the jungle, these tapirs, these creatures, these animals. And they are like the primary representation of the jungle. Is kind of the jungle themselves. They've been there for so long. So it's quite evident that if they go, the forest, the jungle will go. And Frank talks about this being the last phase of the conquest of the Americas, the pristine forests, the jungles. And so that conquest will be, are we gonna see the forest as money, or are we gonna see the forest as knowledge? And so, yeah, they're quite a big carrier of all the magic, of all the, they are the forest. These creatures are the forest. They're the most ancient beings. So are we gonna see the forest as a priority, or are we gonna like sell it out? What are we gonna do? How are we gonna move from this point that is so alarming when we're coming to a point where these ancient ones may go? So it's a crucial time. It's a crucial point to take stand and understand that this is actually what's happening in all of our territories with this ancient ecosystems that have been threatening. And also, I want to add that every species, an insect, how do you call escarabajo? Beetles. A beetle. It's very interesting because once we were walking up in the Sierra with Franz and myself, with the mama, and we were walking in a path, and there's this beetle came pushing up a bowl of earth, was pushing it, and the mama stopped and gave a tribute, because the beetle is the one who carries the news to the next level, to the earth, to the universe. So he is bringing good news. So he takes good care, gives some food, and gives some coca leaves, and so the beetle is gonna bring good news from me to the universe. So it's something like the very same with every species. The parrots, the cats, everyone has a very important connection between this world and the parallel world. Every animal has its own purpose in this living planet. So that is part of the cosmogony, and also for the tapir too. And every animal has a dance and a song. So they sing and they dance to every animal. The snake, the parrot, the tapir, the monkey. They have a different dance and a different song for every animal. So it's part of the cosmogony because we belong to this living planet, and they know why we are part of this. We are not the owners of this. So they give respect to the one of the ancient animals, which is the tapir, who play the role of a designer of the earth for them. There is another question here.
what has been the result? This is a question from Angelica Silva. What has been the result to have this rastreos and studies going on about the tapir? Does it have any results in the when we're talking about governmental, instances and communities? And have you seen any kind of development in this? Or ¿cuál ha sido el resultado de tener rastreo y estudios sobre la danta? ¿Ha habido mayor conciencia sobre la especie en las entidades de gobierno y la comunidad? No. Verdaderamente ha sido una frustración porque mi formación me enseñó un camino y ese camino lo intenté hacer y al final no encontré lo que esperaba encontrar. Y es por eso que hoy la conservación es una palabra que monopoliza la postura de la sociedad para defender la naturaleza. Pero para la conservación se necesita mucho dinero. Y para producir mucho dinero se necesita destruir mucha selva. Entonces hay una contradicción en el hecho de una sola postura. Lo que los pueblos originarios me han hecho entender, que en efecto la conservación es importante, que en efecto se necesita, si alguien hace un daño, tiene que compensar. Es un balance de justicia. Pero al lado, los pueblos originarios nos han enseñado que lo mejor para la naturaleza es no hacerle daño. Y entonces ese nuevo criterio permite tener una fuerza moral para encontrar lo que tanto los originarios como nosotros buscamos, que es un confort existencial, que ese confort existencial repercute en nuestra propia salud. Entonces acá vamos empezando a tener una visión distinta a la de el dueño de la naturaleza, que es la occidental. Es esa postura, ese dogma judeocristiano en donde el creador nos entregó la naturaleza para dominarla. Y al lado hay un dogma en donde en efecto el creador entregó la naturaleza para usarla, pero no somos los dueños. Entonces, esta es un nuevo camino que me permite a mí tener la esperanza de encontrar estas respuestas, estas acciones que repercutan, que sea algo real para el bienestar del tapir. No solamente la ciencia ha podido sacar del peligro de la extinción, se necesita el pensamiento de la sociedad. Eleonora. Sí. Well, Franz shares with us that in his journey it has been quite frustrating because he got on, he was schooled one way and he didn't found what he was looking for in that way. So when we talk about conservation, we talk about a way of monopolizing society. And for doing conservation, when we talk about pristine forests and jungles and ecosystems, we're talking about a lot of money. And so that usually means the destruction of a lot of forests. And so for doing conservation, there's always a compensation for doing it, yeah. But the original people, on the other hand, they know that they should do no harm. So they're more conscious. They have the consciousness. And we are still standing in this comfort zone. Our comfort zone usually makes us sick.
so we have to, I think we're beginning to have a different view when we get to understand and learn from the original peoples that we are not the ones who dominate. We are not the dominators. Nature was not given to us to dominate her. It was handed to us to take care of her. So yeah, so a new way of searching for the well-being, not only in the science, but in the in society, in how we think, in how we move in this together. Santiago. And yes, thank you, Eleonora. Yeah, it's very frustrating that all the work that Nativa has done with the hand of the Mama and the Kogui and the Kagaba tribe that has given us the confidence, the trust of sharing facts and actions to protect. And it's frustrating because in front of our eyes, there's more and more damage, not only the tapir, but the rest of the sierra and the jungles. And what we, the non-profit organizations, the NGOs and foundations, we are not supposed to do, we are supposed to do the things that the government doesn't do. And it's a confusion because I am not going to do things that the state is supposed to do with the money of the state. So it's very hard to work with this system of the money to protect, because what Frank said before, as Eleonora translated very well, is that we're destructing forest in order to get money, and with that money we do conservation. That's just cruel. That's just something that we have to think about. Mm. And also, destruction comes from our appetite of consuming things. We need 15 t-shirts, 45 pair of shoes. Just think what we are consuming, what we are getting into our table and into our house. Do we need all the things we need? The economical system went down when there was a lockdown all over the world, because we started to understand we have to understand that we are not the owners of this, and we don't destroy because 15 t-shirts or jackets make me happier. So the very first step that any Western citizen with consciousness is to stop consuming pathologically. Stop consuming things just because those things are going to make me happy. For how long they make me happy? 15 days, 1 year, 2 years, and then this jacket, I don't want it anymore. So consume. Our society of consume is the biggest fight against the destruction. Correct. Well, there is going to be ahead something from the law of the origin. So we are calling your attention because the next panel is going to be with it. We're going to have the title of the law of the origin. So please stay tuned and keep making questions. I don't know how the time we are going, Adriana.